अनन्दभूमामरोगराशिं निरिन्दिवातालय वासविष्णु अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमिदमुत्तापितपद्मयोनि अनन्दभूमामरोगराशिं निरिन्दिवातालय वासविष्णु अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमिदमुत्तापितपद्मयोनि अनन्दभूमामरोगराशिं निरिन्दिवातालय वासविष्णु. மாலா இந்த காஃபி எப்படி இருக்கு மாலா? காஃபி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. வாட் அபௌட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்? பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் நம்மள அந்த மாவு மிச்சம் இருக்குன்னா அது பண்ணினா போதும். மாவு கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கு, பசரட்டோடு நேத்திக்கு பண்ணது அதை ஃபினிஷ் பண்றோம். மிளகாப்பொடி இருக்கு, தொட்டுக்கிறோம். கொஞ்சம் ஊறுகாய் இல்லாம இருக்கு, தொட்டுக்கிறோம். For lunch, what is your? லஞ்ச் ஒரு ரசமும் வாழைக்காய் பொறுத்தலும் பண்றோம். கொஞ்சம் பப்படாம் கரவடாம் எல்லாம் வறுத்து எல்லாம். அப்புறம் நான் இன்னும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன், நான் இன்னைக்கு துணியெல்லாம் துவச்சி வச்சிருக்கேன். நீங்க அதையெல்லாம் உணர்த்துறேன். உன்னோட ஏதாவது துணி துவைக்கமான சொல்லி அதை துவச்சி வைக்கிறேன், அதை உணர்த்தி விடுறேன். ஓகே. கட் பண்ணியாச்சா வாழைக்காய? கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆனா என்ன இப்படி நறுக்கி இருக்கேன் இன்னைக்கு? தினமும் நடக்கிற மாதிரி தானே நடக்கிருக்கேன். இத்தனை நாள் நறுக்கி விட்டு பெருசு பெருசா நறுக்கி இருக்கேன். சின்னதாக்குங்கோனா நடக்கிற மாதிரி சரியா நறுக்கி விட்டல இன்னைக்கு. சரி, நான் இப்ப நறுக்கி தரேன். டோன்ட் வரி, ஐ வில். துணியெல்லாம் துவைச்சது வச்சிருக்கேன், உணர்த்தி விடுங்க. இதை அப்ப நான் உணர்த்துறேன். எப்படி இது தாழ வெளியில உணர்த்தணுமா உள்ளே உணர்த்தணுமா? திக்கா இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில உணர்த்துவோம். ஓகே, that's the style. Very interesting thing I have got to tell you once, you know. நான் கல்யாண மரத்துல எல்லாரும் பிள்ளைய பார்க்க பொண்ணை பார்க்க வருவா இல்லையா, நான் வித்தியாசமா செய்தேன். பிள்ளைய பார்க்க நான் போனேன் தெரியுமா. என்னோட இது and those days we never had a ladies bike. நான் படிச்சதே எங்க டோபியோட சைக்கிள்லாக்கு படிச்சேன். ஆமா, I knew only to drive a gents bike. So I used to go to. I had a gents bike also with me to go to this typing institute. நம்ம கிட்டக்க இருக்கிற கடைக்கெல்லாம் போயிட்டு வரதுக்கெல்லாம். I was more boy for my mother than girl, because you know my mother had ஏதா கடைக்கு போனோம் அவசரமானா என்னதான் சொல்லி விடுவாள். I was the eldest at home, so she used to send me and I used to go and get all the things for her, you know. ஸோ அதனால நான் அந்த பைக் எடுத்து நான் டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட் போயிருந்தேன். அப்போ தென் இவ வந்திருக்கா தெரியும் என்னோட நாத்தனார். அதில் அப்போ நாத்தனார் வாஸ் எ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மை மதர். ஸோ ஐ நியூ ஹர் வெரி வெல் அண்ட் எவ்ரி டே ஷி யூஸ் டு மேக் லவ்லி டிஃபன்ஸ். ஸோ நானும் அவத்தில் போய் சாப்பிட்றதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காய் கேட்டுன்னு போயிருந்தேன். இப்போ அன்னைக்கு இவ வந்திருக்கா. இப்போ சொன்னா என் தம்பி வந்திருக்காண்டி, நான் உனக்கு தான் பார்க்கணும்ட்டு இருக்கேன்ட்டு தான் சொன்னேன். இப்போ நான் சொன்னேன், நான் பார்க்கட்டும், முன்னால நான் பார்க்கட்டும், அப்புறமா நான் சொல்றேன்னு சொன்னேன்.
But then she showed me her brother and I just saw him and I came back to my house. எங்க அம்மா கேட்டா எப்படி கண்டிட்டு நான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் ஐ ஜஸ்ட் டுக் இட் கேஷுவலி. அதை அனுப்பின ராத்திரி அவ எங்களை வர சொன்னா திருப்பி. இப்போ எங்க அம்மா சொன்னா புடவே உச்சின்னு போடணும். ஐ ஹவ் நெவர் ஓன் அ சாரி அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ சாரி பிளவுஸ் ஆல்சோ ஃபார் தட். ஸோ அதனால என்ன செய்தா அம்மா அப்புறமா ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு பிளவுஸ் இருந்தது, அந்த கலருக்கு மேட்சிங்காக ஒரு புடவையே அம்மையோட புடவையே ஊற்றின்னு நான் போனேன் பார்த்தேன். அண்ட் ஐ வென்ட் டு தேர் ஹவுஸ். ஸோ அங்கே வாரத்தில் ஏதோ ரோட்டு நாய் வாசலில் படுத்துருந்தது. இங்கே திஸ் சந்துரு வாஸ் யூனோ ஆஸ்கிங், ஐயோ இந்த நாய்க்கு அடிக்குமான்ட்டு. ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஆட். It was something very strange for me. Then I thought, so these people will behave Palakadlen Vandavadhanentu mentioned Chumandute. Aprama Bangalore nobody asked like the Nai Kadikiman. It was very funny for me. Then afterwards, you know, now I had a patient. Enga amma minaliye porthukku nan nariya advice panni kutti vendha. நீ பிடிச்சிருக்கப்படாது, ஜோரா பேசப்படாது, யூஷுவல் அம்மைமாரோட அட்வைஸ் எல்லாம் கேட்டு நாங்கள் போயிருந்தேன். பட் யூனோ அங்கே போயிட்டு நான் சமத்தா அம்மா சொன்ன மாதிரியே கேட்டுட்டு இருந்தேன். தென் இவ பார்த்து இவ எல்லாம் பேசியிருந்தா பெரியவா எல்லாரும். தென் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ஐ கேம் பேக் ஹோம். அன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அவ சொல்லிவிட்டா, எங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கும் அன்னைக்கு ராத்திரியே சொல்லிவிட்டா, தே லைக் த கேர்ள், அவளுக்கு எப்படி இருக்கு கேர்ளுன்ட்டு. எங்க அம்மா எப்பா சொன்னா, நாங்க சொல்லியாச்சுன்னா என் பொண்ணு என் சொந்த கப்பல்ன்ட்டு சொல்லிவிட்டா. They asked me, I said okay, it's okay ன்னு சொல்லிவிட்டு விட்டுவச்சு. நெக்ஸ்ட் டே he came home to our house for dinner. அப்போ எங்க அத்தை வேற யாரும் இல்லை, எங்க அப்பா ஈவினிங் வாக்குக்கு போயிருக்கார். எங்க அம்மா சமைச்சிருந்தா. அப்போ I was the only one available at home. So I was talking to him, I was keeping him busy till my mother and father came to that room. And அப்படியாக்கும் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு. யாரோ வந்துட்டா. Hello Lakshmi. It's surprising. Come and meet you. டான்ஸ் அப்புறமா காணறதே இல்ல. நிஜமாவே வீட்டுல இருந்து கிளம்பவே முடிய மாட்டேங்குது. என்ன ஊரெல்லாம் போயிட்டு வரோம். ஜாலியா சுத்திட்டு எங்க போனேன்? திருச்சி போயிருந்தேன். ஐயப்பனோட மாமா பையனுக்கு கல்யாணம். உட்காரணும். மாமா பையன் பேரனுக்கு கல்யாணம். சரி கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு அப்படியே கோவில் எல்லாம் பார்த்துட்டு, மன்னார்குடி எல்லாம் பார்த்துட்டு, திருச்சியில இருக்கிற 2 கோவில் எல்லாம் பார்த்துட்டு, திருச்சியில ஒரு குருவாயூரப்பன் கோவில் கட்டிருக்காங்க, தெரியுமா? எனக்கு திருச்சியை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. குருவாயூரப்பன் கோவில் மாதிரியே திருச்சியில ஒரு குருவாயூரப்பன் கோவில் இருக்கு. ஒரு காலேஜ்ல இருக்கு இங்க குருவாயூரப்பன். அதுவும் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, வெரி பியூட்டிஃபுல். நான் 2 தடவை போயிருக்கேன். 2 தடவை போயிருக்கேன். I'll give you one particular person's address and phone number. You contact him, he will take you around. He knows what you want. And then அங்கேருந்து பழனி வந்தோம். பழனியில 2 நாள் இருந்துட்டு then we came back. We had time. यहाँ के करना भी क्या? चलो let's go to Kodaikanal. So we had 2 days in Kodaikanal also. Ooty and Kodaikanal are same or they are different? They are different. Kodaikanal में क्या है कि it's more beautiful and cleaner than Kodaikanal. Ooty. That's what I'm given to understand. We came back to சும்மா தான் வந்தேன்டா. உன்னை பார்க்கல, உன்னை சரியாவே பேசவே முடியறதில்ல. I just had a chance to meet you, but then I didn't get a chance to ask anything more about you. நீங்க டெல்லியில இருந்து வந்திருக்கீங்க? டெல்லியில இருந்து வந்திருக்கோம். வெரி குட். எங்க இருந்து டெல்லியில? டெல்லியில நான் பட்பட்கஞ்சில இருந்தேன். பட்பட்கஞ்சா? அது எங்க இருக்கு? எனக்கு மயூர் பக்கத்துல. ஓகே ஓகே. How many children you have, Lamala? I have 2 children. One daughter and one son. Oh, nice, really. எனக்கு 2 children, a daughter or son. The daughter is elder, the son is younger. Even my case, the daughter is elder, son is younger. Oh, nice, really. And both of us are teachers. That is a we have. And another thing, na, உன்னை first dayல இருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. Anyhow, tell me more about yourself. உங்க daughter என்ன பண்றாங்க? Daughter
daughter, she did from Delhi School of Economics. Then she got married and went to USA. Anga pete she completed it because inga complete panna mudiyala. Okay. She got married by then. Okay. Final year she got married. Okay. So then our husband said, no, it's okay. I can see that she will do it something there in prison. So they put it. Amma anga pete. Then after she did her MA in post graduation in San Jose. Then afterwards, she worked in World Bank. Wow. And she worked for nearly 2 years, I think. Okay. Then they were there in Virginia at that time. Okay, my daughter is in Raleigh. Oh. Then Khan Academy. Oh, Khan Academy. Okay. And then now she's trying for a switchover of a new job. Fantastic. Son எங்க இருக்க? Son வந்து குவைட்ல இருக்கான்னு சொன்னேன். சொன்னேன், ஆமா. யாரு என்கிட்ட சர்ப்ரைஸா கேப்பா, எப்படி நீ பஞ்சாபி மாட்டு பொண்ணு குட்டின்னு வந்தேன்ட்டு. You didn't mind it. I was the one who introduced her to my family. Wow, wonderful. Her mother is my colleague. Fantastic. So, and we belong to the same Guruji caste Shishya. Oh. So, Radha Swami Satsang. Yes. So she also has faith in him. Okay. So we used to go for seva and all. We used to bunk school and go for seva. Awesome. And she was a very good. She had a car, and both of us had a car, but she would drive very nicely. Okay. So she was more confident in driving. So she used to take me in her car. She used to come to school also in the car. Namaste bhaiya. She used to take me for satsang seva and all. Okay. Then once, when we had gone for seva, we had to pick up her daughter. She was working as an air hostess. Okay, In that's Delhi nice. Port. So she was coming back home. So அன்னைக்கு வந்து we had to pick her up from Qutub Minar metro station. Super. So we were on our way back. We were waiting at the metro station. And first time I met her. So then on the way only we were talking about my son's marriage. She was telling me about her daughter's marriage. To be married. Married and all. So then I saw her and I really liked her very much. She was a small girl, 22 years at that time. Oh, nice. So, and I told her, why don't we see them both? We can ask them to see each other and then decide. So then she said, okay. And she said, today I'll come home, meet your husband also and go, she said. And we can show my daughter To your husband also. Very nice. So, okay, we said, and she came home. And that girl took the initiative of making tea. Wow. And What's her name? Rachita. Rachita. We call her Panna. Okay, that's nice. We call her Panna at home. हीरा मुझे मिल Jaye. Such a little girl. That picture only I got her home. Then she, saw my this and I showed her my son's photo and all. But she was a little bit hesitant because he used to smoke. Oh. The fact is, he was smoking and he was in a good post. So he used to go for parties and he used to take drinks also. That's But occasionally. he was a little hesitant about it. Then I told her, you have to make him stop it. If you are ready for that, you do get married. Otherwise, you can't do anything. I'm sure she made him. So she, came that day. She made tea, and I gave her the phone number of my son. If you want, you talk to him. I'll anyway talk to him beforehand, and I'll tell you at night. Prepare him. I'll tell you at night. I said. Then afterwards, at night when they spoke, my son agreed to come within 2 days, and he has never told us that he will come to see the girl and all. But that day he decided that he will come. That's destiny. And he came. It was fixed within no time. They had their grandparents also came the next day. So nice. And she was staying in Gurgaon. So, she was staying at that time in Gurgaon, the paying guest. She was staying as a paying guest. So I took my son there with her mother. We went and we saw the son, and
Immediately everything Chapter was very great. pattu, yeah. And within he left, by the time he left, the engagement was over. Super. So, you know, and she was in my house only for 2-3 days. Super. And night, you know, after leaving him in the airport, she went back Back to home. home. So, you know, then she became more than a daughter to me. She used to come on and off and stay here. Super. Like that it was. So sweet. It's like a movie. Like It you know, was. but actually, she's lucky to have you, and you are lucky to have her. No, I am very lucky to her. Because she is very affectionate. Sorry. You are also very affectionate, Maya. I know I can be affectionate, but at times, you know, It's also part of anybody's nature. you know, we Mala, I would like to sing a song for you. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी है तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवीं का चांद हो. இத்தனை நாள் சொல்லாததுல இந்த வயசான காலத்துல தான் நீங்க சொல்றேன் இப்போ. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி இந்நாள் நல்ல தேதி. என்னையே தந்தேன் உனக்காக, ஜன்மமே கொண்டேன் அதற்காக. நான் உரை நீங்க மாட்டேன், நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன். சேர்ந்ததே நம் ஜீவனே. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி இந்நாள்